Freiburg is considered one of Germany's most walkable cities. It's wonderful to come here, stroll around, grab a coffee or ice cream, and marvel that this town, founded in 1120, still exists in a form that feels reminiscent of medieval times. A city built for people. But at the same time, no other city shows how terribly Germany rebuilt after the war to make its cities car-friendly. Ein Unort ist für mich ein Ort, bei dem man froh ist, wenn man ihn hinter sich hat. Und ich fahre hier oft durch und mich beschleicht jedes Mal ein ungutes Gefühl. Ich finde es irgendwie ganz grausam hier. That's Joachim. He gives tours of the city, and we'll come back to him in just a minute. Perhaps the biggest bone of contention in the city today is the 4-lane road disconnecting the old city center from the first hill in the Black Forest. Local walkability campaigners Nela and Ingrid showed me the area. Nela started off with a sentence I first heard some 30 years ago when I first got to Freiburg. It wasn't just the bombing in World War II that destroyed the city, but the car-centric rebuild in the 50s and 60s. Also was der Zweite Weltkrieg in Freiburg nicht geschafft hat, also 80% der Zerstörung der Stadt, hat leider daraufhin dann die Verkehrsplanung geschafft. Und zwar kann man es hier erkennen am Schlossbergring. Wahnsinnig schöne alte Gebäude, denkmalgeschützt, wurden abgebrochen und die Verbindung zu einem Berg, das Geschichte für uns als Menschen hier in Freiburg extrem relevant ist, knallhart mit einer Verkehrsschneise unterbrochen. When I spoke with them in February of 2022, Ingrid told me what their demands were. Und zwar möchten wir, dass der Innenstadtring und somit hier die Straße, der Schlossbergring, dass die wieder Qualität bekommt. Im Moment haben wir hier eine vierspurige Straße und nur einen Gehweg, der für Radfahrer freigegeben ist. Once again, the issue is that the street's not safe until it's safe for kids. Also wir haben auch gerade aktuell wieder einen Leserbrief in einem unserer Freiburger Wochenblätter. Und zwar hat da ein Doktor geschrieben, er würde seit 20 Jahren Rad fahren und er hätte überhaupt kein Problem mit dem Radweg hier unten. Das sei doch genug, was man braucht, irgendwie um Rad zu fahren. Und dann fragt man sich schon, ob dieser Mensch jemals auch mit einem Kind unterwegs war. Okay, the Freiburgers are not happy about the status quo. And I must admit, I feel pretty safe cycling on this street, but I would not want a 10-year-old riding here. So Freiburg is not safe for everyone. It's not Berlin, but it's not any town in the Netherlands either. The 240,000 Freiburgers are so unhappy that they collected more than 20,000 signatures in 2021 to make the city more walkable. Per capita, that makes Freiburg one of the largest of Germany's more than 50 such campaigns. Full disclosure, I lived in Freiburg for 26 years, up to 2018. More than anywhere else, this place feels like home to me. It's a city full of spaces where people love to spend time. It roughly doubled the size of its pedestrian zone in 2018, and it still has a flourishing downtown. This footage was shot, by the way, on a workday in late February. This is what this university town looks like when business is slow. From around 1950 to 1970, Freiburg City Hall made the place car-friendly. Since the early 70s, Freiburg has torn down lots of that infrastructure. This main street through the pedestrian zone used to be open to cars. Here's a video of the street from 1973. Shortly after this footage was taken, the street, called Cayo, was pedestrianized. And here it is today. At the end of the Cayo, there were tunnels for people to cross the street, so as not to slow down cars. Right here, you can see one of the entrances to the old tunnel. It's been left open because there's still a restaurant down there. Seriously, Freiburg put restaurants in tunnels for the sake of cars.
Have I mentioned that this town has spaces like this? The other entrance to the tunnel was over here somewhere. Maybe the gap was used to put in these underground trash bins. The same thing was done one street over. These trash bins mark the entrance to an old pedestrian tunnel. There was even an escalator. On the other side, there's no trace of the tunnel. The other entrance was roughly where these bikes are. And yes, there was an escalator here too. Thanks for asking. This bridge, just around the corner, was also built to keep people from slowing down cars. It is still standing, I guess, because bridges are kind of cool. This is the new university library. Yes, it's called the Death Star, but let's not get into that. It's in a pedestrian zone today. The old university library was cut off from the rest of the university. Thousands of students each day had to cross a bridge to get here. There is no crosswalk on the street. The dean of the university and the mayor of the city not only thought that this looked good, but also that it belonged between the library and other university buildings. And today, all of this is pedestrianized. To get to the cafeteria, thousands of students used to walk through this area, which used to be a parking lot. I squeezed myself through tightly parked cars here hundreds of times. This street connecting the cafeteria to the university has not yet been pedestrianized, however. When I worked here in the 1990s, none of these bike racks were here. And then there is this colossal mess in western Freiburg near the dormitory high-rises built in the 1960s. To keep all those cycling students from slowing down traffic, a ton of concrete was poured. It's not even safe. You can't see around the corners, so the city put in these barriers to slow people down. They weren't here when I lived in this part of town. A city that has loads of quaint spaces like this created garbage like this in the 1960s. Clearly, Freiburg was completely rebuilt after World War II for cars and has been slowly rebuilding for citizens for the past 50 years. So, what do the campaigners want to change today? Let's start with this 4-lane road surrounding the center of town. Und was wir uns hier aber vorstellen ist, dass die gesamte Seite hier östlich am Berg, dass die freigegeben wird für Fußverkehr, für Radverkehr. The good news is that a few months later, one lane was removed for cars and turned into a bike lane. The bad news is that there used to be several beer gardens here. Freiburgers would come in droves to drink, mingle, and dance under the trees. To learn more, let's talk to Joachim. Hallo, ich heiße Joachim Scheck und leite in Freiburg seit knapp 30 Jahren den Verein Vista Tour. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Stadtführungen anbietet. He started off with the same take Nela had, that making Freiburg car-centric destroyed the city after World War II. Ja, Freiburg wurde im Zweiten Weltkrieg wie viele andere Städte sehr stark zerstört. In dem Fall hatten wir 80% Zerstörungsgrad im Bereich der Altstadt. Und von den übrig gebliebenen 20% hat man bis heute noch mal ungefähr die Hälfte abgebrochen. Und ein großer Teil dieser 10%, die man noch abgebrochen hat, geht auf das Konto des Straßenbaus. Und hier haben wir ein Beispiel, wo man das sehr schön demonstrieren kann. Der Bereich vor dem Schwabentor, das kann man sich heute eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie diese Ecke nach dem Zweiten Weltkrieg noch ausgesehen hat. Es war eine schnuckelige Ecke, schön romantisch, überall alte Häuser gestanden. Und vor allem der Schlossbergring war eine schmale Gasse. Man hatte nach dem Krieg überlegt, wie man den zu erwartenden Straßenverkehr, den Autoverkehr in den Griff bekommt. Zum Glück hat man in der Altstadt da relativ wenig gemacht. Andere Städte haben da die Altstädte auch autogerecht ausgebaut. In Freiburg hat man das nicht gemacht, aber man hat gesagt, wir bauen einen 4-spurigen Straßenring um die Altstadt herum.
Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das zeigt, wie dieser Schwabentorplatz, wie er immer noch heißt, aber eigentlich kein richtiger Platz mehr ist, noch bis 1960 ungefähr aussah. Das kann ich gar nicht erkennen. Also das wäre jetzt hinter dir. Das ist die Richtung, auf die wir schauen. Dieses Haus in der Bildmitte, das stand mitten auf dem Platz. Es hieß Pfefferlehaus, es stand unter Denkmalschutz und wurde 1959 als erstes abgerissen, obwohl es unter Denkmalschutz stand. Moment, diese kleine Gasse ist der Schlossbergring? Das ist der Schlossbergring, genau. Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel, wenn wir mal nach rechts schauen. Da haben wir hier einen wunderschönen Betonbau und dort stand nach dem Krieg auch noch ein schönes altes Haus, das ehemalige Gewerkschaftshaus. Das war ursprünglich ein Hotel. Und ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht, wie das aussah. Nämlich so. Es stand dem Verkehr gar nicht im Wege, aber es hatte das Pech, als unmoderner alter Kasten zu gelten. Man hat es allerdings nach dem Krieg noch renoviert, man hat viel Geld reingesteckt, es war in gutem Bauzustand und ist 1971 abgebrochen worden. Diesen Bau, der jetzt da steht, hat man als städtebauliche Aufwertung verkauft. Ja, das ist aber viel schöner. Ja, genau. Er ist übrigens jetzt schon wieder so marode, dass man auch über einen Abbruch nachdenkt. Ja, alles klar. Joachim says a gigantic amount of the hill had to be removed to make space for the 4-lane street. Wir stehen hier mitten im Schlossbergring. Der Schlossberghang hier auf der linken Seite, der ging bis 1967 bis in die Mitte der linken Fahrbahn und war durch eine kleine Sandsteinmauer gestützt. Da waren Obstbäume entlang gestanden und der Schlossbergring war eine schmale Schlossbergstraße. Ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht, das ist genau die gleiche Perspektive, die wir vor noch 60, 70 Jahren gehabt hätten, also bis 1965. Alle Häuser, die man auf dieser, abgesehen von diesem mittleren Haus, alle Häuser, die man auf dieser Aufnahme sieht oder alle Gebäude, standen noch nach dem Krieg und heute steht nur noch das Schwabentor. Until around 1970, you would have been able to walk from the cathedral to 4 beer gardens at the foot of the Black Forest. City officials replaced all that with this car-centric mess. Wir stehen hier auf dem Schlossbergsteg und eine Sache, die auch völlig verschwunden ist hier, ist, das kann man sich auch nicht mehr so richtig vorstellen, dass hier diese alte Schlossbergstraße eine richtige Biergartenmeile war. Das hängt damit zusammen, dass das Freiburger Bier so Anfang 1800 als nicht besonders gut galt. Und es lag unter anderem daran, dass man das Bier nicht ordentlich kühlen konnte. Es gab keine Lagerkeller und da hat man sich dann abgeholfen, indem man hier in den Schlossberg große Hohlräume gesprengt hat, in den Granitfels rein und hat dort dann fortan Bier gelagert. Naturgemäß hat es dazu geführt, dass vor diesen Bierkellern dann nach kurzer Zeit große Schankbetriebe entstanden mit riesigen Biergärten. Die haben teilweise fast 1000 Personen gefasst. Es gab 4 dieser großen Biergärten und der letzte dieser Biergärten, der noch bestand, war der des Milchhäuses. Und dieses Milchhäuse war direkt hier. Heute würde es über der Straße schweben und der Biergarten würde auch über der Straße schweben. Fast genau die gleiche Perspektive, die wir jetzt haben, ist hier auf diesem Bild zu sehen. Das ist das Milchhäuse. Also auch hier war ein schönes altes Lokal gestanden, und zwar eine Brauerei mit Felsenkeller. Dieses Haus stand praktisch dort, wo jetzt die Auffahrt zur Schlossberggarage ist. Also das wäre direkt hinter dir gewesen? Genau, ja. Das ist die alte Schlossbergstraße, als man begann, damit sie für den Schlossbergring auszubauen. So sah es also, das ist ein Bild von ungefähr 1967, 68. The original plan was to connect the parking lot you see here on the left with the hill on the right. For some 150 meters, cars would have driven through a tunnel under a giant parking garage. It seems that these folks just couldn't pour too much concrete. Joachim took me into the garage that was built. Wir stehen hier in der Schlossberggarage und diese Schlossberggarage war ein ganz, ganz langes und umstrittenes Projekt in den 70er Jahren. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass hier überall alte Häuser gestanden sind. Die waren übrigens im Gegensatz zu den Konviktstraßenhäusern baulich relativ gut. Konviktstraße is one street over, and it's hard to imagine it being a slum today. Das hier ist die Konviktstraße, bei deren Anblick viele Freiburg-Besucher reflexartig zum Fotoapparat oder zum Handy greifen. Und kaum jemand kann sich vorstellen, dass diese Straße bis vor 50 Jahren ein total verrufener Winkel war. Da ging man nicht durch, wenn es nicht unbedingt sein musste. Es gab ständig Schlägereien, Jugendbanden sind durchgezogen, es haben sehr arme Leute hier gewohnt. Heute wird man sagen, es war ein sozialer Brennpunkt.
Besonders originell war die Idee, dort vorne links, wo jetzt diese kleinen Kneipen kommen, da wollte man eine Tankstelle bauen mit direkter Zufahrt zum Schlossbergring. A lot of the old homes in Konviktstraße were renovated, but those near the parking garage were torn down and replaced by this concrete mess. This is what the apartments look like today. I swear, the whole 26 years I lived here, I thought that these apartments were built this way because the old ones had been destroyed in the war. The war didn't destroy this. The car-centric rebuild did. Joachim also says the poor people who lived here were forced to move far west into the new high-rises the city had just built. So beispielsweise könnte heute jede Stadt aussehen. Doch welche ist nun dies? Freiburg is a perfect example of a city that was quickly made car-centric in the 50s and 60s and has been working for half a century to undo the damage. And since we have compared the harm caused by car-centricity with the bombing during World War II, I'd like to close with an image of that damage. It was complete and utterly devastating. So when Freiburgers say the war didn't destroy the city, the car-centric rebuild did, what they mean is that the old city could have been rebuilt everywhere, and it would have looked like this. The Freiburg people loved then and still love today. Instead, we created Unorte, places no one wants to spend time in. No tourist comes here, and no Freiburger spends time here. Honestly, I think post-World War II Germans went so car-centric out of self-hatred. It was often said that after World War I, there was a lurch into the future in the 1920s. It was behind such things as Le Corbusier's plan to restructure the city of Paris, France. In the 1950s, many Germans probably just wanted to build the VW Beetle, become prosperous, and forget about their 12 years of Nazism. So they lurched into progress. I can understand that, but we live with these awful decisions today, and we still believe progress and technology will save us. It's the belief behind the focus on electric cars instead of walkable cities. The belief that cycling is not progress because bicycles were invented in the 1800s. But not walking is killing us. We need to walk to stay healthy. And the bikes we had in 1920 are not the bikes we have today. We live in cities made for cars. We need to live in cities made for people because we are people. And people want to dance under the trees, not be walled in for cars. So tonight, gonna leave that 35 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad